Immigration, migration, a vexed subject around the world. I mean, it's one of the big issues, obviously, in American politics, but it's a huge question mark issue in UK politics, as you can tell, and you may well reflect on this with the idea of an agreement now between the UK and France. France, yeah. And it's a big issue, of course, in Greece, an issue for the European Union. Now, I mean, one could look at the whole question of displaced people, 122 million displaced people around the world. You then have asylum seekers, you then have economic refugees, economic migrants. So everything gets muddled up. What are we going to do about it? Commissioner, the floor is yours. You can explain all this in 3 or 4 minutes, or 5 minutes. 3 or 4 minutes. That's not enough time, of course, to explain the whole situation. But first of all, thanks very much for inviting me. As you rightly mentioned, it is one of the top political topics we are facing at the moment. Of course, it's there are some other topics as well, of course, which are quite which challenge us. But migration and security altogether, and they are linked, of course. That's quite a big challenge. What are we doing to make the situation better? First of all, I want to say thank you to my Greek colleague, my new Greek colleague. Thanks very much, because Greece is doing a very, very good job when it comes to protecting our borders, and it's not just the Greek border; it's the European border, and that's what we always have to keep in mind. And I think we also have to differentiate between the different, and we can do that here. In public, it's a bit more difficult, but we have to differentiate between illegal migration, which we have to fight, asylum seekers, of course, which is where there is international law, and legal migration, which we desperately need for our economy altogether. So that's hard to do. Because we're getting old, you mean? Because we're getting older, demography is changing. So we do need, of course, a sort of legal migration. But I always say, I think we have to decide who is coming to Europe and not the smugglers. That's exactly the point we have to make. And what we're doing on a European level is we just implemented the Pact on Asylum and Migration, which will change the whole migration management, I think, a lot, make it more flexible, make it easier also for the member states. I think that's a good basis. It's not perfect, of course not, but I think it's a very good basis, and it's all about implementing this pact as soon as possible, and maybe also front-loading some parts of the pact. And then there were some missing pieces. So front-loading, what do you mean? Well, being quicker, being maybe earlier with, because the pact comes into force next year, June 2026. And for some things, for some topics in the pact, that might be a bit too late. That's why we presented the safe third country concept, for instance, getting rid of the famous connection criteria. Or we also presented the return regulation, which is also important to focus on those who pose a security threat to the European Union. Maybe getting them returned a bit quicker, because we have the situation that only 1 out of 5 people in the European Union who have no right to stay in the European Union are actually being returned, which is of course not acceptable in a way. So these are the legislations we are working on, but of course we need the member states, and the member states are doing a great job, especially the ones who have who suffer the most in a way, and that's of course Greece as well. And so it's very good to cooperate, and I think the European Union is about cooperation, and that works well. Let me ask you some provocative questions afterwards. But first of all, the Minister. You've had praise for Greece now. So, Thanos, what do you say? So thank you for the invitation. This is my first day as a Minister. So I will continue in Greek, because we are here in Greece. Και επειδή είναι και η πρώτη μου τοποθέτηση, θα ήθελα να είναι τοποθέτηση στα ελληνικά, ακριβώς γιατί θα υπάρχει και μία κάλυψη και από τα ελληνικά μέσα για να μπορεί να υπάρχει παρουσίαση.
Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση την οποία είχα σήμερα στο Economist. Θα αντιλαμβάνεστε ότι είναι η πρώτη μου μέρα σε έναν τομέα βέβαια για τον οποίο ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και οπωσδήποτε να καλωσορίσω και τον Επίτροπο που είχα την τιμή να τον γνωρίσω και να συζητήσουμε γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολα θέματα να διαχειριστούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι με την εντολή του Πρωθυπουργού ακολουθούμε μια σκληρή αλλά δίκαια μεταναστευτική πολιτική. Και μάλιστα πράγματα τα οποία λέγαμε από το 2019 και δεν ήταν κυρίαρχη θέση στην Ευρώπη, σιγά σιγά αρχίζουν να αποκτούν περισσότερους υποστηρικτές και πλέον να είναι ουσιαστικά η κυρίαρχη πολιτική στην Ευρώπη. Πρέπει να διαχωρίσουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν βάσει του διεθνούς δικαίου άσυλο, οπότε εκεί πέρα θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται άσυλο να μπορούν να το παίρνουν. Βέβαια, προσυζήτηση είναι σιγά-σιγά να επαναπροσδιορίσουμε τους όρους του ασύλου, διότι πλέον οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από αυτά τα οποία ορίζονταν προηγούμενα χρόνια και δεν μπορεί να υπάρχει και μαζική χορήγηση ασύλων. Και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται παράνομα και τελικά απορρίπτεται το άσυλο. Εκεί πέρα θα πρέπει να έχουμε μια ακόμα πιο αυστηρή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ελλάδα και άλλες χώρες, κυρίως που είναι στη Μεσόγειο, προσπαθούν να φυλούν τα σύνορά τους, αλλά τελικά κάποιοι άνθρωποι εισέρχονται, στην πορεία κάνουν αίτηση για άσυλο. Αν απορριφθεί το άσυλό τους, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία κύρωση. Αυτοί οι άνθρωποι είτε μένουν στην Ελλάδα, είτε στη συνέχεια πηγαίνουν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να γίνει σαφές και ήδη ετοιμάζουμε ένα νομοσχέδιο που το ετοίμαζε ο προκατόχος μου και τις επόμενες μέρες θα κατέβει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ώστε να είναι σαφές ότι ο άνθρωπος ο οποίος πια θα απορρίπτεται η αίτηση ασύλου του και άρα δεν θα χρήζει διεθνούς προστασίας, θα έχει δύο δυνατότητες, ή οικειοθελώς να επιστρέψει στη χώρα του, ή διαφορετικά θα έχει ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή θα έχει παραβιάσει τον ελληνικό νόμο εισόδου και άρα θα γνωρίζει ότι θα οδηγείται σε ποινή φυλάκισης. Αυτό το κάνουμε σε ένα πλαίσιο να γίνει αντιληπτό ότι αυτός που έρχεται παράνομα και δεν δικαιούται άσυλο, πλέον δεν είναι επιθυμητός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύω ότι σιγά-σιγά αυτό πρέπει να είναι και μια πιο κεντρική πολιτική, με έμφαση στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά πρόβλημα και χρήζουν διεθνούς προστασίας, αλλά και με διαδικασίες αντικινήτρων και αποτροπής σε αυτούς οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο. Και για να ολοκληρώσω αυτό το πρώτο κύκλο της τοποθέτησης, κύριε Επίτροπε, πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει σιγά-σιγά να μπούμε σε μια λογική ως Ευρωπαϊκή Ένωση των κεντρικών επιστροφών. Οι επιστροφές είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς επίσης και επαναξιολόγηση των επιδομάτων και παροχών που έχουν οι μετανάστες οι οποίοι έχουν χάσει πια το δικαίωμα ασύλου, διότι δεν είναι δυνατόν να ζητάμε και από τους Ευρωπαίους πολίτες, που πολλοί από τους Ευρωπαίους πολίτες που είναι φορολογούμενοι μπορεί να βρίσκονται και σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω και των οικονομικών συγκυριών, στην πραγματικότητα από τους φόρους τους να δίνεται δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας να μπορούν ουσιαστικά να έχουν ένα βασικό κίνητρο να παραμένουν και να μην συνεργάζονται να επιστρέψουν στις χώρες τους. Άρα θεωρώ ότι μια δίκαια και αυστηρή πολιτική που είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε είναι η προστασία των συνόρων, η παροχή ασύλου σε όσους το έχουν ανάγκη και διαδικασία έντασης των επιστροφών σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, όπου δεν πρέπει η μία χώρα της Ευρώπης να προσπαθεί να μεταφέρει το πρόβλημα στην άλλη, αλλά συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να έχουμε μια συμπεριληπτική, συνολική, κεντρική πολιτική. Minister, thank you very much indeed. You mentioned returns and so on, vexed issue. Let me just first of all, though, ask the Commissioner. I mean, there have been agreements, for example, with Libya. Now, doesn't that basically boil down to the European Union bribing countries to take people back?
Well, that is actually a question which bothers us quite a lot at the moment. Libya is, of course, on the top of the agenda, and we're traveling together to Libya next week because we have to be fast, I think, and firm also. And what I said and before. which Libyan government do you deal with? Both. Both. Yeah. We have to get engaged with both because we can't choose our neighbors, we can't choose our geography. So that's why I always think the external dimension is really important, and to get engaged with all these countries, whether you like it or not. It's not our choice in a way, but we have to do it to solve the problem in a way. And what I was saying before about the return regulation and all the regulations we're doing, that's sort of bringing our internal European house in order. That's the one thing which we have to do, definitely. But the second thing is the external dimension, which we always have to keep in mind when it comes to migration. And I think we should put migration more often on the table when it comes to getting engaged with third countries, a sort of migration diplomacy, I would say. And migration has to play an important role in all negotiations with third countries, because it's something we need to solve, and we've got a lot to give on the other hand as well. We've got some leverage possibilities. Well, you used it with Turkey, for example. For instance, yeah, definitely. So getting involved with those countries, I think, is important. As I said, we can't choose our geography. Greece can't choose the geography. It is as it is. But getting involved with those countries is key, and that's why I'm very happy that we have a sort of Team Europe approach to go to Libya together with our Italian colleague, the Maltesian colleague as well, to show that European Union is strong and is together on that. I mean, if I can ask the Minister, it seems to me part of the whole EU policy, or in theory, is that there should be burden sharing. Do you think from a Greek point of view that your burden is actually being shared properly or not? Πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε σε ένα πλαίσιο μιας κεντρικής ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου στην πραγματικότητα θα έχουμε τη δυνατότητα μιας καλύτερης συνεργασίας. Η πραγματικότητα είναι ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αυτή τη στιγμή και σε επίπεδο νομοθεσίας, όπως διαμορφώνεται και αλλάζει όλο το τελευταίο διάστημα, έχουμε και τον κανονισμό μπροστά μας, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο το οποίο να δίνει δυνατότητα σε ανθρώπους να μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη, αλλά να έρθουν μέσα από τις νόμιμες οδούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των χωρών που λαμβάνουν αυτούς τους πληθυσμούς, αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε, και πιστεύω πολύ σε αυτό που είπα στην αρχή, ως κεντρικό παράγοντα, ότι δεν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα κυκλώματα που μεταφέρουν ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αυτοί τους μετανάστες που θα πάνε. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ και στον Επίτροπο ότι θα είμαστε σε μια κεντρική πολιτική. Θα πρέπει να βλέπουμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Σίγουρα η μετανάστευση με την νόμιμη διαδικασία μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά η μετανάστευση δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, που είναι και ο τίτλος της συζήτησης που κάναμε για το δημογραφικό πρόβλημα της Ευρώπης ή για το εργατικό πρόβλημα της Ευρώπης. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο λελογισμένο πλαίσιο μεταναστευτικών ροών θα μπορούν να τύχουν και σε μοίρασμα στην Ευρώπη και σε απορρόφηση από την Ευρώπη. Thank you. Commissioner, I'm going to ask you, we have just 2 minutes left, so I'm going to ask you... This is a really important... Can I just make one sentence? Because you're perfectly right. I think it's the pact on asylum and migration is exactly about the balance between solidarity on the one hand and also responsibility on the other hand. So that's exactly the balance we need also in Europe. And that's what Greece is delivering also. And I think, all member states have to work together. Of course, we have different challenges with different member states. We are 27, sure. So that's a lot. I wish you were still 28. Yeah, me too, actually. Sorry about that. Yeah, not as sorry as I am. Okay, literally 2 minutes. Okay. How will you judge your term as Commissioner for Migration, which is really the hot seat? And secondly, the Brits under the Conservatives had this idea of Rwanda as a third country, blah, blah, blah. It seems to have worked in a pretty hard-hearted fashion for Australia.
How do you regard that sort of particular idea? Well, first of all, of course, we have to stick to international law, and we have to stick to human rights. Yeah. That's not negotiable, I would say. But there are different possibilities and solutions, and also here we have to differentiate between the UK-Rwanda model or the Italy-Albania model when it comes to asylum seekers, which was an idea at one stage. And now we have the possibility in the return regulation that we sort of make it flexible for the member states to have a sort of return hub, which is a different thing. That's a return hub would be something for someone who has a negative decision already, Yeah. who has a return decision, and that could be a possibility for the member states to have these return hubs somewhere. That could be a solution for the Italy-Albanian model. But there are three different. And so that would be a different hub for people who cannot go back to their country of origin. Well, then you would have what you have a negative decision or a positive return decision, however you want to put it, and then of course we need this external dimension and have a solution with the third country, an agreement, Yeah. an arrangement with the third country. Of course, that is necessary because someone has to take them back. Excellently done. And it is now 10:10, and I was ordered that we've got to stop now. So you didn't answer the question. Oh, yeah, about, sorry. Yes, Sorry about that. how you would judge your tenure. Well, I think that's always difficult to say, I think, in politics, but I would definitely see if we bring the numbers down, if we continue to bring the numbers down of illegal migration, if we improve the situation with legal pathways also, and the illegal numbers, I mean, they are quite good when it comes to the Western Balkan, for instance. Mm-hmm. They went down by over 90% in the last years, but now we have a different challenge with Libya, and that's why we have to act as quickly as possible. That's what we're doing next week, to go there, to get engaged with the authorities there and to find solutions, because that's all I think the people want to hear from us. So. Gentlemen, thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please all stay seated. I mean, I know you'd obviously stand up in deference to our distinguished panelists here, but it'll be straight on with Mario Draghi. So if you could just a round of applause for these two. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.